let me please appeal to our leaders, especially from this region. As your leader, as your father figure, please let us do everything to unite our people. Our unity is our strength. Our unity is our relevance in the national political discourse. Let us unite our people. Never again should a leader from this region isolate people of Murang'a, of Kiambu, of Nyeri, of wherever. That talk is retrogressive. It is not good for this region. We are one people. Let us all talk one language. And within that unity, whoever wants to lead, you come. Lakini kwa hiyo unity, wewe ukuje kwa hiyo uongozi useme unataka kiti gani. Wananchi waangalie, wakupatie ama wakunyime. Lakini kusema watu ya Nyeri, watu ya Kiambu, watu ya Murang'a, watu ya Embu, please let us not go there, because hata mkiongea nikisikiza hawa raia hawezi kubali kwenda hiyo maneno. And Peter Kenneth knows. He came from here, hakuna kura alipata, because people had decided the way they want to vote. So let us be united. And again and finally, this is not the time. We have just come from elections. I think it's insensitive to talk to the people of Kenya about elections, to talk about 2027. It is even crazy to talk about 2032 when people have just come from elections. I have a responsibility myself to help the president to keep our backyard united. When there was a problem in Kericho, nilikibia huko nikamaliza. Kukiwa president shida Meru, nikakibia huko nikamaliza, ikatokea tena. Kukiwa problem Kiambu, nikakibia nikanyorosha. Juzi Nakuru nilikuwa nimewaita. Hata senator nimeshangaa unasema iko shida. Sisi tumeongea, tumekubaliana. We have agreed what to do. Because the president is busy. As his principal assistant, I must also help him to manage politics by keeping his backyard united. Dio tukichunga yetu, tuendelee kutafuta Wakenya wengine wakuje waungane na sisi. And that is why I must make sure our backyard, the Rift Valley, stays united. Our backyard, the Mount Kenya region, stays united. And more so, the people from this region. As we do, there is somebody who will say, be careful in whatever you do. It is good to have a dream, and all dreams are valid. And I encourage all leaders to have ambition and to pursue the ambitions. But we just do so carefully so that we don't create a problem where there is none. This region has come from a bad history of division. And when we were divided, we always found ourselves out of government. In the year 1992, most of our young leaders here were not born, others were toddlers. They may not know. But we'll tell them when we get an opportunity. Through confusion, the people of this great county fronted Kenneth Matiba. The people of Murang'a and Kiambu and part of Nairobi supported him. The people of Nyeri fronted Mwai Kibaki. The people of Nyeri, Nyandarua, Meru, Tharaka Nithi, Embu, Laikipia supported him. Zote tukaanguka, moja akapitia katikati. We did not learn our lessons. In 1997, tukasemama. The same thing ikafanyika. Watu ya Kiambu sasa wakatoka kwa Matiba, wakaenda kwa Kibaki, na watu ya Nyeri, watu ya Murang'a wakaenda kwa Charity Ngilu. Tukaanguka. In 2002, we learned our lessons. We learned our lessons. All of us, na sisi tulikuwa tumeleta uhuru pale. And it was a very good strategy. Tukajua tukileta uhuru na Kibaki, hata ukianguka moja yule mwingine anapata. But the people are ahead of us. The whole of this region and the country voted for Mwai Kibaki. Since then, we vote in one block. Even 2013, watu ya Murang'a wakasimamisha Peter Kenneth. Akaambiwa na watu kwa mtandao, utapita, tunaweza make. Siku ya kura, yote kwa Mwai Kibaki, ya kwa Uhuru Kenyatta. Si mnakumbuka? And he was from here. And I want to appeal to the judiciary. Those tea reforms were so well crafted, they would have sorted out all problems.
The judges, without listening the other side of the story, just listening one side, wameenda wamesimamisha. Wakulima wamekwama. Kila mtu amekwama. I want to appeal to them to be merciful to the people of Kenya, to our tea farmers, and let the farmers enjoy their sweat by not unnecessarily blocking everything that is being done in this country. Ile tunakataa, na mimi naongea nikiwa hapo Murang'a, and we cannot accept, ni ile pombe haramu, poison, ya kuuzia watoto wetu. Hapa Kirinyaga, Mwea, West Sub County, watu ambaye mtu amepelekwa kotini mara 13, amewachiliwa na koti, wamekula hongo. Ameuza poison, kumekufa watu 14, watu 20 wamekuwa vipofu. We are going to bury them next Saturday. Na hati mtu ananiambia hao watu ya kunipiga wale ambaye wanioni mimi wananidharau tu. Huyu deputy president hata rais amempatia tu kazi ya kupigana na pombe kuliko ampatie kazi ya maana. Sasa hii kazi ambaye ni ya kuzuia watu 23 kukufa, hapana kazi ya maana. Let me tell you, my brothers and sisters, if President William Ruto and I had not made a conscious decision to deal with the illicit brews in this country and specifically in this region, this whole generation ya hapa kwetu mlima, we would have nobody in 10 years. Vijana wetu wote walikuwa wanalala kwa mtaro, wanakuwa zombies. Wengine wameoa msichana kuliko analala juu ya kitanda, analala chini ya kitanda. Tumefika pahali shule zetu hazina watoto. Siku ingine mimi nimetembea kwa barabara karibu kilomita 8, sijakutana na mama hata moja amebeba mtoto ama mjamzito. But tangu tuingilie vita, I am a very proud leader in this region. Tangu tuingilie, nilienda nyumbani Christmas. Nikaita watu kwangu sikukuu wakuja wachukue unga na nini na mafuta, ile tu ya ujirani mwema. Sasa watu ni wengi karibu 10,000. Sasa tukaona watu wataumizana. Tukasema basi, akina mama wale wazee wapige laini hapa, wale 60 and above wakapiga laini, imetoka hapa imefika pale. Tukasema wale akina mama wako na watoto wapige laini. Laini ndio hiyo uko. Wacha hiyo sasa. Ile ilikuwa mzuri, tamu zaidi kwangu. Tukasema wale wajawazito wamebeba wapige laini. Laini ndio hiyo. Sasa nayo shida ni akina mama wengine ni wajeuri. Walipoona kama unga naweza kuisha, wanajiunga kwa laini, wanasema yangu ni ya siku 2, yangu ni ya siku 3. But I'm telling you, I want to speak ikiwa Murang'a. The war on illicit brew is 70% successful. 70%. And in this Murang'a, ilikuwa imeenda chini kidogo. Vita haikuwa inaendelea vile inatakikana. We have made a decision. We have posted a new county commissioner here, ambaye ametoka area ambaye amefaulu, with very clear instructions on what to do. Sijui kama county commissioner ako hapa. Where is the new county commissioner? Uko hapa? So you have the instructions. Kuna kitu kingine ya kuongea? How long? How many weeks? 2 weeks. Tumekubaliana. Muda irohe. And I want to tell the police commanders, I want to tell the AP officers, wale ya DCI, mufuate huyu county commissioner. And he'll lead the operation because he is tested. He has done it elsewhere. That's why we brought him here, because there was a problem. And I want to say, and I want to repeat what I said in Kirinyaga, we are not going to transfer officers who have failed to do their work to somewhere else, because transferring people who have failed is transferring failure. And all counties in Kenya are part of Kenya. So where county commissioner na timu yako. In 2 weeks' time, you bring order and sanity in Murang'a. If you fail, in the unfortunate event you fail, we shall not transfer you out of here.
you know what will happen. Vita ya kahawa inataka chuma ya zamani. Hii watu ni ngumu, ni kama gekwa. Nikiogoikwa. Those fellows wamenyonya wakulima for a long time. And I'm telling you, nobody would have done these reforms outside the presidency. And that is why President William Ruto directed me to do it. Watu wako na nguvu mingi sana na pesa mingi. They corrupt everybody in the whole chain. It's only that at the presidency they cannot corrupt anybody. Na pia sisi tuko na usalama ya kutosha. Huyu governor wa Embu alikuwa ameongea siku moja wakaanza kumtafuta mpaka nikamuongezea askari. Anaanza kufuatwa na magari kwa sababu waliwataja kwa majina. And we must have courageous leaders. Who wants to lead a drunken people? Who wants to lead people who are not productive? Who wants to lead zombies? Who want to lead people who cannot have families? I would rather go home than lead a drunken lot. I also want dignity in leadership. Let me also lead people who are dignified so that I also have my dignity. So, if that decision that the president and I has made can give us a political problem, so be it. Na watu wasifikiria ati hivi tuko nayo ni ya maana sana. At his life and death, it isn't. Atukifanya kitu kidogo, kura tapotea. Ukifanya hii kura tapotea. You can be a prisoner of hii kura. Ukijaribu kusema hii, uchunga kura. Ukijaribu hii sasa, hii kazi itafanywa na nani? This work must be done by somebody. It is true, tumeweka reforms. Last time tumepata bonus nzuri. But I agree with what wakili Edward Mureu amesema. Ya kwamba the dollar is high. So, hii mambo ya dola kuwa juu should be represented, it should transform into some gain. Sindio? So, I'm going to call a meeting of KTDA on Tuesday morning at 8:30. We sit down, we look at the numbers. What is the rate ya dola? Calculator iko nitanulia mawe mpya. Ndio isifanye makosa, sindio? We are going to align it. Mutaniwachia hiyo maneno? Munaniamini mimi? We will align it. There is no way we can have a fixed rate. We have a free economy. We'll be paid at the existing rate of the dollar on that particular day. That will happen. And we'll talk to the directors of KTDA. Na niseme, hao madirectors walipeleka sisi kotini, wametuhangaisha. Wakitaka, wakuje watuone. Watoe makesi kotini. Tunaandaa uchaguzi wa KTDA. Wakitoa makesi kotini, tuwakubalie wapiganie viti. Waende wangangane kwa raia. Wakichaguliwa, hewala. Wakifukuzwa, sawa.